Владимир Путин владее со Русија речиси 2,5 децении. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то от наркотиков, кто-то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость от власти. На председателските избори во Русија, кои ќе се одржат од 15 до 17 март, Владимир Путин е подготвен да обезбеди уште еден шестгодишен мандат. Руската опозиција беше целосно замолчена. На 71 годишна возраст, тој цврсто ја контролира својата земја по 24 години на власт. One of the dangers of being in power for so long is that we've seen this for sure with President Putin, that his inner circle has narrowed. Кенет Деклева е психијатар кој помогна на американската влада во профилирањето на светските лидери. We look at the brain functioning of someone who's been in power for decades. We look at how they make decisions. There is some literature in the study of leadership psychology that suggests that aging leaders that their thinking, their cognitive style may become more rigid as they age. And this may be more accelerated in authoritarian societies. Во пресрет на руската инвазија на Украина во 2022 година, Путин ги собра своите највисоки безбедносни функционери за да го утврдат неговиот план како да ја превземе соседната земја насилно. Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. There's much more tendency now toward groupthink and toward confirmation biases where those surrounding Putin tell him what he wants to hear rather than what he needs to hear. And this really came out in that famous meeting that was televised when the war in Ukraine started with his whole National Security Council and him sitting apart from them, where he really just wanted validation. Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Поддерживаю предложение. Any attempt at even asking a question or criticism led to a public humiliation, as we saw with Sergei Narishkin, the head of the SVR, made a comment or a question, and he was very publicly humiliated on international TV by President Putin. Да. Без никакви спротиставени ставови, лидерот може полесно да направи погрешни проценки. С Россией. Некои критичари ја нарекоа инвазијата на Путин на Украина стратешка грешка, заснувана на лоши разузнавачки информации. When one has been given more power than one is capable of handling, then it has very dangerous ramifications in that one's expectations will balloon into a kind of megalomania. And because these are pathological drives, they don't come from a healthy place. Во Русија, владењето на Владимир Путин беше дефинирано со се побрутална репресија на руската опозиција. In a frantic attempt to try to fulfill these unfulfillable, unrealistic expectations, one goes to extreme extents. In other words, to persecute others who may bring reality into the picture, to wage wars in order to distract and to devastate population. Откако Путин ја започна целосната инвазија на Украина, задушувањето на неистомислениците од страна на лидерот на Кремљ достигна невидени нивоа. For the leader to desire that level of power instead of sharing it or delegating it or even becoming tired of it, then one might say that there is a higher likelihood of something, some impairment being there, that it's either overcompensation for inner feelings of lack or a kind of aggression in terms of a need to control. Со оглед на тоа што Путин е подготвен да има петти мандат на функцијата, тој би можел да биде на власт најмалку до 2030 година или цели 3 децении владеење. Како што се приближува до 80-тите, Путин може дополнително да ја заостри контролата врз Русија, барем според психолошките проценки, според кои е очекувано старењето на лидерот да го направи уште поригиден и уште поизолиран.